Okay, so last class ಅಲ್ಲಿ, so whatever the data we want to store in the variable, so we have seen how to create a variable, how to declare a variable, how to assign the value to the variable. So along with the syntax, we just try with the example code also. So this is just declaring a variable of data type of byte, and this is the user defined name. So we can give any name for this variable name, and this is the value we are going to assign. So by using the single equal operator. So this is the syntax to declare the variable. So now, so let's continue the other type of data types. So we have gone through these byte, short, int, and long. Although these are the data types we have executed. So with the minimum and maximum value. So if it exceeds this value, so there is no memory to store that value. Okay, so whatever the integer or decimal numbers, it will convert to the binaries like a zeros and ones. So the maximum value we can store in the binary as a 11111. So for example, if it is a 1 byte, so we can store 8 ones. So in the same way, so that when the bytes are increased, so we can able to store more number of ones. So it means that is the highest value. For example, if we take 999 is the highest value in the three decimals, in the three decimal places. So highest value is the 999. So the least value is the 000, right? So in decimal values. So even if it is a 4 positions, 4 decimal places, so then the maximum value is the 9999. So that is the highest value. So if you add one more value for that, so it takes one more decimal place. So in the same way, so in computer we can store what is the space will be there in the computer. If we declare it as a byte, so it can store maximum 8 bit. So in the 8 bit we can store maximum minus 128 to plus 127. So as it follows to the same short, int, and long, so you can practice for other data types also. The system.out.println. So this is just a statement to print the variable or the string. So if we mention within the double quote, so that whatever we write within the double quote, it just print the value. So but if we mention the variable name, so then it will print the variable value. So whatever the value has been stored in this variable, so that value will be print. Okay, let's execute this. So to execute the code, first we need to compile. So for that we have to use Java C main.java. So then there is no any error. So now we have to execute by using Java space main. So it is just printing the value. So for the integer, this is the highest value we can store. If it exceeds more than this, so it will throw the error because the computer not able to store that much large value in that space, in that memory space. ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. So now I just increase from 7 to 8. Just one value I am going to increase. So it is saying integer number too large. Yes, so this is the highest value. So it applies to the next level also. So if you want to store more than this value,
Then we will go to the long. This is also a integer type of whole number data types. So we use the keyword as a long, and maximum highest value we can store this much. Okay, so these are all for the whole numbers. So then we will go for the floating fraction numbers. So fraction numbers means, so anyway we know that, so there will be a decimal point for each value. For example, if you want to measure some liters, in liters, some any item, so for that we mention 2.5 liter, 3.6, so like that we use the point. Okay, those, for such kind of data we have to store it in a float type of variable. Okay, we can't store that in the short or integer or long. So for example, if I want to store 2.5 in integer, so it will just throw the error. It is saying possible loss C conversion from double to int. Means it is saying that, so we can't convert that this floating double value to integer value. Okay, we can't assign the floating value to the integer variable. We can only assign the value. We can store the value only whole numbers or integer numbers. So now if I compile, so there is no errors. So we are getting the output. So now the 2.5 I'm going to store in the float type of variable. So the for floating numbers we are using the float keyword, and the size of that float is the 4 bytes. Okay, so how there is a bytes for the integer data types. So in the same way for the floating values also there is a size of the data types. So it actually not only the decimal digits. So after that, how many digits we can able to store, and to store that dot also we require the space. Means in zeros and ones. So we need the space to store those point also. So that's why in 4 bytes of memory we can store the value in the float type of variable. We can store the fraction number of values. So sufficient for storage is 6 to 7 decimal digits. So if we increase this more than 6 7 decimal digits, so it will throw the error. So same like integer. So then if our value is more than 6 7 decimal digits, so then we will use the double. So it will store the 8 bytes, it having the 8 bytes of memory. So then we can save up to 15 decimal digits. Okay, so in the floating, there is a only two type variables. One is the float and one more is the double. So first let's check with the float value. Okay, so to store that floating value, we need to mention after the floating value, we need to mention that as a f. So now there is no error. So if I execute, it is printing 2.5. So this is just to represent it is a floating value. Means it is not a double. So that's why we mention it as a 2.5. So now I will just check with the double. So now it is able to print 2.5. Okay, for the floating type of variable,
So this 2.5, it can be also a double value. So that's why there will be a we can't able to assign that double value to the float type of value. So that's why we use, if we mention it as a f, so this is the float type of value. It will not take, it will not store f inside this variable. It will store only 2.5. That is printing 2.5. So it is maximum, it is storing the 7 decimal values. Even if I give more than 7, so after 3, it is not printing the remaining fraction values. Okay, so this before this dot o itself, we have given 2 to 6 decimals, 6 digits. Okay, so that's why it is taking only remaining 2 values as a 2 decimal values. It is leaving other values. So because the memory capacity is only that much. So for example, now if I want to change to double, so now it is printing the complete value till 9902. Because double, it can store up to 15 decimal digits. So if we check the decimal positions, okay, so more than 16, 17, we can able to store. So if it goes more than that, it will not print the complete value. So let's just check with giving more values. Okay. So after that, whatever it is doing is e to the power 10, e raised to 10. So whatever that 2.35, after that it will make it as a last 3 values, it will make it as a e to the power 10. It means that into 10 e raised to 10. So it means that into, for example, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. So this is the equivalent value for this. So because as per this memory, it can store maximum 15 characters, 15 decimal numbers. Okay, it's taking up to maximum 18 characters in this computer. Okay, so like this,
we can store the floating and double values. So the next data type is the Boolean. So Boolean, it means that true or false. It means that we will store only one bit of data. So either one bit of data, how much, what is the value we can store, maximum and minimum? Can anybody answer? One binary number. One binary number. Okay. What is the highest value and what is the lowest value we can store in one bit memory? What is the highest value we can store? For example, in 1 byte, highest value we can store 127. So in the same way, in 1 bit, what is the highest binary value we can store? One. ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು 1 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಇಲ್ಲ. ಸೊ 1 ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 0. 1 ಬಿಟ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು ಐದರ್ 1 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ 0 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಂಗಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಅದು ಡಬಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಡಾಟಾ ಟೈಪ್. ಅದು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿಂದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಹಿಂದೆ ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದಾ? ಇವಾಗ 2 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್. 2.35722. ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು e⁻10 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಸೊ ಅದನ್ನ e⁻10 ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದು, ಸೇಮ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 4 ವರ್ಗು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ, 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. 332 ವರ್ಗೂ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಂಟು 10. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಷ್ಟು 10 zeros ನ e⁻10 ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 10 zeros ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳುತ್ತೆ. 56.56 ಆಗುತ್ತೆ. 0.56 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ 1 ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಅಥವಾ 0. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು 1 ನಾವು ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 0ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ 1 ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 0 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ 0s 1 ಅಂತಾನೂ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬೂಲಿಯನ್ಗೆ BOOLEN ಸೇಮ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು, 1 or 0. ಬಟ್ ಇದು ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ.
ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 1 ಅನ್ನ ನೀವು 1 ಬೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 00001 ಆ ತರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಟೀಜರ್ 1 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ TRUE ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೂ ಅಂತ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋದು ಕೀವರ್ಡ್. ಸೊ ಬೂಲಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ true and false. If we can't store any other values other than the true and false. ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು ಎರಡೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ಟ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್, ಅಥವಾ 1 ಅದನ್ನ ನಾವು 1 ಮತ್ತೆ 0 ಅಂತಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಚಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಚಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 bytes ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಆಸ್ಕಿ ಟೇಬಲ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ದು? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್, ಆಕ್ಟಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಇಷ್ಟು 3 ತರದ್ರಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ನ ಅದು ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹೆಕ್ಸಾನ್ ಅದನ್ನ ಬೈನರಿಗೆನೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಾನು ಕೂಡ ಬೈನರಿಗೆನೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೊ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಹೆಕ್ಸಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೈನರಿಗೆ ಹೆಕ್ಸಾನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಹೆಕ್ಸಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಗೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಹೆಕ್ಸಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 41. ಸೊ ಹಂಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಗೆ 61 ಹೆಕ್ಸಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಕ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 141, ಡೆಸಿಮಲ್ 97, ಬಿಗೆ 98, ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಗೆ 99. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಗೆ 67. ಸೊ ಈ ತರ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್, ಈ ತರ ಏನೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಈಚ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಾಗ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜು 2 bytes. ಸೊ ಏನೇನು ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು ವಿತಿನ್ 2 bytes ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಚಾರ್ನ 2 bytes ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಚಾರ್ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗದ ಮಾಡೋದು, ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ವಿತಿನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಎ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಎ. ಸೊ ನೀವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ನ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ. ಸೊ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಎ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಝೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಈಗ Z ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ Q ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಗ ನಂಗೆ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ನಾನು 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಎನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ -- ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದಟ್ -. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ತರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೈನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವನ್ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಸರ್, ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಲೆಟರ್. ಹೌದು, ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್, ಅದೇ ABC ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಅಂತ. ಹೌದೌದು, ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತನಾ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, Z ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದಾಗ ಸೊ ಆ ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ. ಸೊ ಆಸ್ಕಿ ಟೇಬಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಆಸ್ಕಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Z ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ Z ಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಏನ್ ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಆ ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಸೊ ಅದು ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೊ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೈನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ನ ನೀವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಒಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಿ.